What is happiness? For some, it is measured by how big their house is, how many fancy dishes there are on the table. For some, it is measured by a full bowl of rice, by water clean enough to drink, or simply by safely getting home. But happiness, for me, has a different meaning. Lũng Liu and Lũng Lạ, located in Dân Chủ Commune, Hòa An District, Cao Bằng Province, are two villages lying in the midst of Chon Vai Mountain, the second most highest mountain of Cao Bằng Province, sitting at about 1,000 meters high. There's no proper road leading up to the two villages. Rather, the road here is what seems to be endless cliffs and stones reaching higher and higher. This road is approximately 2 kilometers long. It would take 2 hours in favorable weather conditions to be able to reach Lũng Liu and Lũng Lạ villages from the foot of the mountain. After climbing dangerous cliffs past this mountainous terrain, the first few houses can be seen from afar. The living tradition of the Hmong ethnicity is for families to scatter amongst the vast of the mountain. So for neighbors to travel even from one house to another, it would take a very long walk. The more I managed to observe, the more aware I became about the hardships that the people here have to undergo every day, especially when there were no healthcare facility to be found on the mountain. Hôm chị sinh em bé này á, chị đi bộ đi đâu nhiều thì cũng phải đi. Chị cũng sợ lúc chưa sinh ấy, đến nửa đường đau khủng khiếp luôn, nó kiểu như mưa thật á, chị không biết thế nào. Đoạn dưới kia ấy có nước đá ở dưới kia ấy, kia là chị sinh luôn ở đấy. Không có ai lúc đấy, không có ai khiêng nữa, thế là cũng phải nằm ly xuống đấy. Xong đó một lúc nữa thế là sinh được, nhưng mà lúc sinh được xong á cũng sợ không về nhà được, không biết nói thế nào nữa, sợ khủng khiếp luôn đấy. The meeting gave me the first impressions about the difficulties of living here. These are the living places for totally 84 families and approximately 450 people. 100% of the community is of Hmong ethnicity and living in extreme poverty. Harvesting crops and wood from the mountain is only enough for sustained minimum living condition. Only simple crops can grow here, such as corn or pumpkin, while clean water and electricity still remain a rare commodity. On rainy days, the road became almost too slippery to walk, cutting off all means of communications with the outside world. Due to the lack of healthcare services, I've just had to take a patient down hills for medication. The road at night is many times as hard as the road in the morning. There must be something truly incredible in these people. Tầm khoảng 4-5 cây số đến trạm xá rồi xong rồi cấp cứu sơ cứu tạm thời rồi mình lên. Not having decent traffic and transportation also greatly affects children's education and development. There's only one elementary school for the children of Lũng Liu and Lũng Lạ, with a total of 77 students. To get to the school, some had to wake up as the first lights of the morning hit the mountain. 5 giờ con dậy, chuẩn bị sách vở rồi em đi học. Từ nhà em đến đi mất 1 giờ. Em đi qua 2 ngọn núi. Khi em đến trường là
6 giờ 30. Những ngày trời lạnh, em mặc áo khoác vào. Trời mưa, em mang ô đi theo. Em chưa bỏ học một ngày nào. Spending time with and listening to the children's wishes troubled me even more about the condition of living here. However, it's impressive how much the children here enjoy studying, no matter what obstacle there is on their way to school. The way home should be the safest way for any one of us. But in Lũng Liu and Lũng La, the way home is full of difficulties and obstacles. Enclosed in between mountains and mountains, these two villages and the people living there had to overcome hardships day after day. As much as I've seen, I really wish to give the people here a proper road. To be able to do something big for them, for a 19-year-old girl like me, might seem out of reach. With such a massive amount of effort and funding, there were times I honestly did not know if I could accomplish such a challenging task. However, we cannot know what lies at the end of the road if we don't dare to walk it. Although I know there are many obstacles ahead, I believe if I give it my all, this task can surely be accomplished. For a project of such a scale to work, I knew we would need help from every possible hand. I begin by calling for support from businesses. Chú đánh giá cao cái ý tưởng của cháu khi mà đưa ra cái dự án này. Rõ ràng là cái việc mà chọn được cái Lũng Liu là một cái đã là cân nhắc giữa một trong 6 cái địa điểm mà cháu đã lên khảo sát. Nếu mà đạp lên đá là nó trượt, nó rất là nguy hiểm. Nếu mình có con đường bê tông chẳng hạn thì chắc chắn nó sẽ an toàn hơn. Và thứ hai nó sẽ đi nhanh hơn. Người ta sẽ kéo được một cái phần nào văn minh lên trên kia. Đôi khi chỉ cần một người thôi, nó lan tỏa ra, nó tạo ra được một cái hiệu ứng để cho tất cả mọi người đều tiếp cận được với thế giới văn minh. Đây là một dự án tôi thấy nó mang tính nhân văn rất là cao. Bản thân công ty Hòa Bình chúng tôi thì cũng có một quỹ hỗ trợ giáo dục mang tên là quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào, là tên thân sinh của cái vị tổng giám đốc. Và công ty Hòa Bình cũng có một cái quỹ từ thiện mang tên là quỹ từ thiện Hòa Bình. Và trong suốt 32 năm thành lập thì công ty chúng tôi rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động nhân ái. Thì chúng tôi thấy rằng cái dự án của Hòa Lương Thùy Linh nó cũng phù hợp với mục đích của chúng tôi. Và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ cố gắng đồng hành với những cái dự án của Hòa Lương Thùy Linh. A discussion with executive officers of Cao Bằng province also took place to assess the possible ways to construct this road. It worked out much better than expected, and soon we were able to begin the first steps of this project. Hy vọng là trong cái hoạt động này thì cũng là giúp một phần cho các em nhỏ và cũng cho các cư dân bản địa thì có một con đường đi nó dễ dàng hơn. Rất mong muốn là qua hoạt động này, hy vọng là trong cái thời gian tới thì phía tập đoàn Hòa Bình sẽ có nhiều cái hoạt động mà xã hội mang ý nghĩa như thế này, và có thể là như không chỉ có một dự án này mà còn nhiều cái dự án về sau nữa. Hôm nay chúng ta cùng có mặt ở đây để làm một cái việc rất là ý nghĩa. Tôi tin rằng sẽ có sự lan tỏa đối với các cái tổ chức cá nhân. Xin trân trọng cảm ơn Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có mặt và giúp đỡ nhiều trong năm nay. We're beginning to build the road for people in two villages, Lũng Liu and Lũng La. Although we know for sure that there will be many difficulties, I believe that with our determination and the support from the people here, the construction of the road will be finished soon and we will make the dream come true. Building a road is hard enough as it is, but to build a road on such a mountainous terrain is 100 times harder. Quartz stone had to be broken into small pieces, and every raw material, including quartz stones, cement, water, and sand, had to be carried by human strength alone. Men and women, young and old alike, all took part in carrying material to the construction site. I also called for the help of the military force and volunteers from the Youth Union of Cao Bằng province.
However, because of the rough terrain here, being able to carry raw materials up to the school was still very difficult. After spending days and nights here, I can feel how my presence has warmed everyone's hearts. And I too have also received warmth and kindness from the people here. Sắp có đường mới đi học rồi nhá, cẩn thận không bước vào. The funding has almost ran out, as only a third of the road had been completed. Not being discouraged, I continued to look for assistance from universities and used my influence on social media and online newspapers, and the response was amazingly positive. Funding came from all possible walks of life. A story that deeply touched my heart is that of a mother who donated $5,000 from the charity fund of her son, who passed away because of cancer 6 months ago. I was touched by seeing how far my message has been spread, and soon enough, the budget has been full again. With the main road completed, from now on, there will be less hardship. Now, children can go to school happily. Women and patients can now travel without worries. But for me, to see the smiles on everyone's faces and to know that this road will be here for the goods of many years and many generations to come is the greatest happiness of all. I believe beauty lies where we care to find it, and true beauty can be found in little sparks of joy in the eyes of those I hold dear. Looking back through this journey, now I understand that happiness is not something you find, it's something that you create. And to see the smiles on the children's faces, to see the people of Lũng Liu and Lũng Lạ fighting and winning against such adversity is truly the greatest beauty of all.